But I couldn't farmer. When I was around 7, ndakatanga kuziva kuti ma-CID anobata mbavha dzinenge dzanetsa. Vanoridza pfuti. 7 years. Papa neshabhini kapambuya nhamo. Do you guys have things chaunenge wakura uchishuwira? Then when you get into that position yekuti you can finally afford, suddenly chinhu chaneka kushoreka kana achisisiko kana kuti but you at the back of your mind anoruona inini boys and I want to let me be first to be vulnerable. Ndakakura nguva yema fat farm. What's my fat farm nema throwback nema chichi. So takamuka one day tikati ande uningiri ande ZBC sitora mangoma izvo ande ZBC tatageza. I remember my mom asking me madedzi here zvikanzi nekuti kazhinji yawe imi hunganai timbo sasa pano panika nyaya kari kupisa. We just wanna talk about it machitsika. Welcome, oh you know what time it is. Send it to your friends so they also be a part of this. You cannot describe what you feel, huh? We're taking Zimbabwe to the world, huh? Yeah, this is Black and Forth. Welcome, this is Black and Forth. 1, 2, 3, 4. Takupinda, ladies and gentlemen, it's another episode. Episode is a little bit weird because andipo. I want like physically. Episode just to show you good I care. Andipo nditori ku holiday izvezvi. Na mama ita tutoita zve love. But the episode we pre-recorded. Tukatafonera majizi kuti aona ichi toita sei vanhu vangashaye something. Ndovata assembler ma-Avengers yepaBridge. Nonzi all stars yekuti pakanoshedzwa pane mumwe munhu kusendera ende kuningirini tonzi chibaba chenharo kozoendwa kuseru kozonzi ningirikini. Ladies and gentlemen, mirirai Nijo awe nyaya yacho inozikanwa nani second time in a row. I was unyanya. And the last time I was here, nangandapiwa warning yekunzi no, this is the last time. I don't know if you guys noticing good. The more Nijo comes on this podcast, accent kake karuta kachipera. Accent yechitu wangwai boda unoza uchangodzika mndege. You know what I mean? Then you get into the real ghetto. Guy. Sarani mzakanaka nindoko. I was asinated accent unongo nayo. Zin pasne is within your control. Like paunosiko, yo, mama, what's good? Mama, so how you doing? Because zoneta, unotodzika mndege wakakrema zoda ucha. So I've been thinking about you, boy. I've been thinking about you, my nigga. Up until real conversations. But you pano sonzi. Kwadzima hotspot ndiani wao. Hako bule usadaro. You turn the hospital on me. So guys, but I have one friend of mine. You remember the other guy I told you he was from America and then he once moved to you. You saw him. He came to Zim sometime. No, he was born American. But he up until because you do chocolate. Akasiya ni so. Tenta ende. Sweta accent yokuno shopper. Oh, the shopping accent. Yekuti musapesana. Ona. Right. In a trial. Inoitwa nemazimba notine. Vaenda paJozi. 2 weeks. Mara. But iko zvanani. Pane madheza zvakambonetsa. Pane madheza zvakambonetsa. What avachadzoke. Thank God for social media. Pazvakatanga kutaurika. You know, one person who just come out and but skiri nomboitwa nani munorono sei. Then Botswana kunonzi Akiri. Akiri. Botswana kwakaita sei? Because I actually have panotaurwa desert. I actually have, it's just blank. I don't know why. I just see pakataura zveBotswana. Ndona road refu desert ne giraffe rinenge richidya mumwe muti so usina mashizha. Anytime Botswana is all I don't know. It's a land of sand and thorns.
kukanaya heavy rain it just drains into the sand. yepaBridge zvapo, but yepaBridge panoda order. yepaBridge because tatongorura. But ladies and gentlemen, welcome back. It's another banger. It's another episode. Mr. Ngomashi is here. Mr. Maritinho is here. Send me again. But unozwa vanhu paghetto. Do you know the first time? You know, I don't know why, but I never shortened your surname. Mari. Mari. But they weren't calling you. They were calling your wife. My Mari. I was like, my Mari ndi vapi? But I'm now vunza ndikazodivisa ndikati iwo vanhu ari kushotena Maritinho. I think no, it's originally I think because he's from Zambia. I'm from Zambia as well. Maritinho, okay. Information. I don't think kuti zvinhu zvekutaura papodcast. No, it's someone I shanda bank or something. Kana ndashanda pa court ya mambo. Can I change mine? All right. Achinzi kana paparwa mhosva. Maritinho. Like yeah kune. What saka mweya wenu ndiwe paZimex. No, and I tell you, even panombo umirwa nelife. Kana kune chinhu chinonipa hope. But mungandisitse pedyo nemari izvo kuti Maritinho. Ndo vandapesana naye. But I welcome to the podcast. You know what? This is one of those podcasts where you can't even say tutara nezve. Because tinogona kunge titori nayo but kumwauka ndozati chamwauka. Kumwauka. Saka let's find a starting point, and we have so many starting points. Tikadai so. Tichango. No. Don't confuse the viewers. Ndafunga nyaya yekuti I know this podcast mainly the main idea with this podcast is to buy coffee. Ndanzwa kufara. So you don't get coffee from people when they are confused. Yes. Have you ever seen in Zimbabwe chinzi tukumbenda for a coffee? People who do a coffee meeting. Sasa is dai taita zvelunch. Can we meet for coffee? Nguva dzecoffee. So there are very few areas in Zim. It's by Avondale, you know, by Cafe Nush. Exactly. That's where you do coffee. Mazano kwane Highlands. Sorry. Even pamadokero coffee rurowa. Wazonyanyira vanhu kumadokero. But we all know where Madokero is, Nijo. You don't act like as if Madokero iri kumwe kuru. No, it's Madokero. That's 10 word. DZ. No, DZ extension. That's Madokero, bro. Okay. Tukita kunge at least inini asikuseka no Madokero. You have to understand. Tuseka munhu wekuma ushu. He's making you guys look. Do you know? Do you guys have things chaunenge wakura uchishuwira? Then when you get into that position yekuti you can finally afford, suddenly chinhu chane kakushoreka kana achisisiko kana but you at the back of your mind anoruona inini boys and I want to let me be first to be vulnerable. Ndakakura nguva yema-fat farm. Nguva dzema-fat farm nema-throwback nemachichi. Hakuna fat farm kwanowanikwa. Hanomona zvizokupfeka kwanoita matimbalini. Kwatowo kutoraunda off. Zvazvingori musemi. Because tanbutu madhizi ema-summer shirt. Ndinezvo zvakawandisa sere zvakandiposa. Zvekuti fashion summer shirt rine zidragon. Yellow. Ndazoedza kutoisawo mombe pressure patanga vanhu ndiye masatanist. How did we not even afford ma-summer shirt? Aiwa. Baba. Yanga iri nyaya yekuti zvekusvika pakukumbira bandana. Aiwa, because ona summer shirt kana ichipi paraipisa nditi summer shirt. Raiwe yachita kana kuti 15 yala. Yes. Iri mari inokwana uniform. Iri mari inokwana kana mamwe 5 ma t-shirt. Webata. Utikuwerere hembe wani. Dzaitonzi hembe dzekutown dzevanhu vakuru. Timu wobore masama shirt rakafa needza. Aiwa because sugar yanga inaro. Unoza pane nyaya yesummer shirt. Summer shirt yakapisa grade 6 grade 7. Nani mfeso wangu. Inini summer shirt anambovera ndaikumbira because ndaitoziva kuti kumba kwedu
It's a non-start. Andona. Hapatori na trim police camp. First wangu baba wake vakazotenga samasheti blue. Of which that was taking the piece. Because one samasheti, you know, size you all kupfeka samasheti kuda uri baba wemhuri. Jamani vakazo. Ndaro wake ndakazotenga samasheti. Waiboga akarova baskoro. Akazoiba samasheti. And mfesi wangu. Mwana wacho. Musi weservice. Akauya akapenya. Aiwa nduto akauya akaipfeka ai Samson. Andina kuzotora sense because ndo azoti ai Samson mfesi. Akarova samasheti akaiboga akaningirikina. Panoza chinhu chekubaka. Takudzokera mari chozo ningirikina. Akawana mudhara achiziva nice. Dongo akarova uyu yangu. Aiwa but amudhara ngasingafanonyanya. Nijo. So I don't know. Up until this day, my heart skips when I see a disc man. Yes. It is, you know that any of our charity shops here, you can just find it. Yes. Yes. Charity shops. Explain more about. No, man. The charity shops. You take hembedzi zoti inini and I whether ndaitenga haisikunikwana kana kuti haichakwana kana ndanda kuifarira havazotambira but you can take it inenge iri maybe ndeye Salvation Army maybe ndeye some ningirikini they take honors Red Cross either you're giving some pane mamwe anotengeswa kunzi hembe iyi ihembe isingachakwana I'm selling it at a heavily discounted. So sometimes property is no way it kaiwe. So sometimes also we have got people here who've got no relatives, who've got no friends, who've got nothing, and they pass away. So their property, their clothes, and some of this stuff is brought also into a charity. A white person. Asina hama. For what? What should we do that? After they die, who's going to take the house? No, sometimes it's a council house. Yeah. My assets chao vanenge vatone plan now. There's a market in that area. There's an opportunity. So there is. All right, but so when that's where you get people are selling. So here, from what do you call these turntables? Yeah, you still get a working turntable. You can still get a real cassette player still working. Boombox. Palito. Palito nda munhu wangu akazongo rounda off pamadiscman nema walkman vakanifana palito. Palito, there were two. Palito yangu kuna yanga iri stupid yema China. Palito yaiswa zima battery zve radio zima utai. Yanga ine chibutton chaunotaka kuchina. FM. FM chat. Yanga iri FM chat. That was a stupid one. Kwakazouya MP3 player. Exactly. MP3 player yanga ine screen. Yenyura chinyora udaiso. Weno lodirwa. Eto nge flash. Maba ma MP3. Senzera ura. Pama Walkman. So one of my friends, the brother was in the UK. They did send the first generation of iPods. You know, the first one. Again, it's button pagati, kangori square, but karaka iPod. Kai loadwa. I don't even remember how we used to load the music. Because kankane USB kaipinda in big cable yara iPhone 3 4 ya raipinda apa wovwanisa ku iTunes woiload music ka iPod iPod rarabiwa. I don't know kuti munhu uyu because there were very few in Harare. We found it. Right. How did we find it? Because rakatumirwa in a box. Tasvika opposite mapurisa pana first. You remember pana first? Pane chi office chirapa apa kwa kune music crossroads if you remember those days. Tasvika mbiyata ndoko akanga kwaonekwa iPod.
ndova nyaya yawo yako airpod zvikanzi airpod rako dubs takarwana kuyi Mutauni nemumwe munhu find my iPod Zim version yanowanikwa so physical to prove that the iPod as ours was to just go nepackage right. mukati serial number Kana ngotora mangoma arimo. Ndakaona munhu achisvava achibvisa maearpods ake maearphone angarejeka achibvisa maearphone ake achiti angaba akatengeserwa sorry you wonder ndakabirwa phone kwa Plus na today is the equivalent of what is the thing chekuti ndingapinde mutown ndikaprova nepackaging akusisina aiwa akusisina because any nepackaging no if it's stolen as long as it's stolen then no, I'm not saying because like for now kuti chichi chiri so rare zvekuti tikachiona tozoti hakuna mumwe munhu ane so now this is the goodness of maybe ukaenda izvezvi ukarowerwa Starlink chiseti cheStarlink pamwe Starlink izvezvi Starlink yeStarlink ngongona paairport padeni aiwa Starlink yatekeshera guys yazo-officialize guys nezvi but tine hama dzedu nemabhururu vanga vagara vari kutengesa Starlink shout out to Tinai we can say it now because avashasungisa aiwa hapana munhu anosungirwa mhosva yakaningirwa yalegal aiwa hakuna zvakadaro mukomana if anything but it have a living stone wemastarlink mukomana so I didn't know he is selling them but unozati naye akazombo pane chimarketing chaakazomborova chemberi chakati handisi kutengesa mastarlink but kana kuri konzi uri kumatsvaga unondibata usandifonere panumber because zviri kusaka mukaendese munhu tweet kuti that business ndo yakamutengesa that big car no but the greatest business rakaitwa naTinaye was why are we talking about Tinaye ndopaBridge kopaBridge vanonzi akatenga chakunetsa pamichado muchingo chekuti chema 360 Tinaye is a hustler aifamba nacho pealion chakamurera mota yake achidrive ukakachibata aiwa aiwa hustler remberi so but generally for now I don't think there's anything this is the goodness of global village so izvezvi nhasi muHarare iPhone 16 to say iPhone 16 today uri kuzviona so you can't go around uchiti akuchisina chinhu chiri well it was also caused maybe by multi currents period yamari yaiwanika chete if you had a job exactly this is why uyu mwana wemupurisa ndiri mwana wemupurisa my father when he bought our first black and white television wajaja kuairport taiona nebattery vanhu vaiuya Saturday yega yega saka imagine TV yekabiwa tinoinzwa kuti imamuri muairport makuru kwanguri mukamba here kana no mamuri atiri kumaraini I don't know, do you know, when I try to think is kuti kukurira kwatakaita mukamba like how much damage did it do to you? Not much. I was serious. I think serious. But you guys had police display. Why end police display? Unoza nhamo dzetanitori nadzo mudhara zvekufunga kwaune yanzi chi fun fair Christmas I know it. Tanga tine unoza pane nguva yakatanga kunetsa ma DSTV. Handize unoza pressure wakambotsikirwa nepressure yekuti inoita kunge yakaku because dzimba dzisina ma DSTV hapana hapana tazi tinayo mukati zvotanga kuita kunge alright but you nderako anoshanda pana that's an inspector we nurse samba when I'm serious in my life imimi yenyiri kupera sei because pane nguva manje because prior to that inini kana pane chinhu chandoziva chandakwanisa kutracker is
popularity yema-DSTV ndokwanisa kuudza negore kuti ma-DSTV akatanga aiswa muground ainingirina ataiona kumasabha exactly the bigger one tisati atomboziva tichifunga kuti maarea emafoni emalandline tichinyeperana ndo vakwazotanga kuuya aya pane DSTV ainga ine kala aito angakuiswa paningirikini ndo vakwazotanga kuuya anga kanzi masatellite aya anganzi Etisat. Alright. Wistek yanga isati yatomboni. Yanga waiona kuti DSTV Etisat. Ndo apazoita bet yema Wistek. Wistek. Filibao. Kwese ndvati tukudao. Kwese ndovyango. Kwese. Handi saka muri kuona kuti nguva yese iyoyo baba pakaita ndingirikini iyoyo. Ndaronga ngakatenza kuti serious kusvika Wisdom kuchiona chi-DVD ndarongo akatozopepuka kuti zvinhu maybe hazvina kwazviri kuenda because I think ndarongo anga nekamwe yake kuti it's a passing phase nekuti haiwa ndiswe pressure so what were you watching DVDs aiwa ma-DVD ma-African movie ndarongo aiona African movie African movie raionekwa se-African movie because amene munhu angamutengesera concept yekuti ningirikini rinodhura saka kutomedza muconvinsa kuti ma-Wistek aya ma-free to air machichi hazvina kana tomboita sei but azopepuka manje mudhara wangu munhu ayekuti ano-overcorrecta anoona pavanocorrecta vano-overcorrecta mudhara wangu akaenda anotenga DSTV rake ku-multi-choice avondeni rake ranga rakanyorwa kunzi DSTV and for 6 months right but it was $73 alright full okay but time yakaritenga it was that first year and now kutara 2011 nekuti apatakuenda kuinternet Wistek I think yanga yato apana yakazobanwa yanga yato panga pa story na but payakabanwa manje ipapo manje baba ndaibuda neniwo wenda kuonei ndaibuda you pa Wistek no him what exactly did you want to watch pa madezi wataipinzwa pressure kane yainzi passions pa BTV that funny taiti kana tashanira macousins vaitoshaya kuti munhu anoda TV zvekudaro apa ndaitoita catch up ndoziva kuti kuboarding ndotsva zvakazoita timu iyo una kumuona timu wrestling that's a so the good part about me was ndakakurira ghetto saka ndaididza day bomber uri muday bomber chawaona pa TV nhasi kana wachipotsa kana usina ende kuchikoro it's not much ende pa TV ndindaibuda mostly saka mangwana kuchikoro ndiyewezo akabuda nezuro pa news mabuda pa inini ndaiuya mangwana maticheti I saw your news guys I saw your news dzevana dzechi news baba maite ukaona ibuda pa news I was a celebrity it reminds me ndakamboperforma share stage kunonzi kushare stage mababa acharamba alright ndiri form 4 right ndichirova mangoma World AIDS Day baba pa stage yemu Harare Gardens alright chiuya chirova mangoma saka zveningirikini zvestage makagara mutongori but mukada kuzotracer utoona kuti creatives akawanda unongonoti it starts from high school chiri tricky kukwanisa kubalansisa books ne-creative so chavaiyanya force sterek vaiforsa books yet are not understanding that this person is a creative so there's somebody out there vanhu vari kuenda kuma-private school havatonzwisise kuti what do they mean do they not have a balance kuzvikoro kwavo no tiri kutaura zvikoro zvinenge zvine picture yapresident aona hakuna office muzimbabwe zina picture yapresident ma-private schools vanomaisa kuseru talking about that inini I remember inini ndakambopotsa ndabuda pa TV ini ndiri munhu akakura ndingori ne asodi dauti dzakaswereka kekendo ZBC king
takawirira nemafesi angu tiri 2 tane group redu rainzi Princes of Rap. So tiri 3 inini Liro yakusouth ezinezvi DJ DJ Style Bule Black azenda Jerry Bule ndiye aiwa nyaya musaiskipe kuti wange Bule akaenda kuJerry akanoona vanhu here kuJerry kana no several times but akazodzoka to be honest at this particular moment Bule ndiye kuti munhu ari kutambura I'm not sure that Bule ndiye kuti aiwa mandi maseti so anyway so takamuka one day tikati handeyo ningiri handeyo ZBC sitora mangoma isusu handeyo ZBC tatageza I remember my mom asking me kuti madedzi here zvikanzi nekuti kazhinji vanowanzoita open day kuti vana vauyo chicho vacho nemastudio but I was so convinced kuti the amount of talent I have it speaks for itself. Worth it just walking on that. So that's number one, the disadvantage of having one broadcast. Imagine if we had community radios tingoreradio tinoridzwa namudhara ningi ozoti mufana yo intelligent nofana mboya studio chimboita show maenda atondaira ZBC togeza apasi pano apasvikike futi easy ndakarova imwe bhutsi yanga yanzi Santec so nandaunzanagogo wangu kubva kuningirini kuJozi ndakachena chichi tikutaura satatombosvika kubus stop pfuura tikucheka neimwe road takasanga neimwe mufesa ainzi Sam tall guy akatinzwa achitaura kuti saka isusu at least tikagona kungorekoda one song akati in the way people do that akati apana munorova music tinorova apati chimboimbai baby ndaisingatiri 2 ini ndandiri munhu wekuti ukanditi born ready and 2 seconds uchingopedza chimboimba ndotanga urova mangoma he is born ready ndarova mangoma akati ndine mufesi wangu ane studio ndokulinka chichi I don't even know why he was doing that. Maybe aifunga kuti tine mari so tichamupa mari tozodiri maina nesu paden park akati munozodzoka mangwana ndokunga pangona apa manje maDavid ari mangwana tazodzoka but takakontinya takapinda mutoners ndopa reality payakatanga kusinga kuti but kuZBC tinobata chaipo tikazotanga tatipinde mumastudio munotaura nani takaenda kuDiamond Studios kwanguneyenzi Diamond Studios I know it tiriuko madezi waikwainzi munhu unotanga warekoda demo rako demo mari yatikaudzwa ipapo baba was like it's almost like the equivalent kana kuti $600 per song izvezvo saka ofunga kuti uda kutanga kuita demo realbum udaita kana kuti 5 masong $3,000 apo also uri grade 6 also you have to understand grade 6 you have to understand the disadvantages of having, because by then time yawakura ndo time ZMC ndo time grammar so Diamond Studio came in to compete against these two big brands kwakusina Alicious or Skid vanhu arungoro apa kwakusina exactly so they could charge you anything so because it was exactly so even but belief yangu yangaire kuti maro era andoita ngoma even mune studio akandizwa anondisiya ndichirekota maro akanditi chimboro tikarowa futi mu studio but akaona kuti anogona but hapana big vakati I think wakatipa card who were those kids awakakura uchiona pa TV uchiti senge munyaradzi munoda wavo you know though he was blind but papana tinerimbo chimbetete namakanaka pastar kids nyaya makanaka achitomira iyo inongorwadza vanhu vangu aiwa nyaya inotobowa vanhu vakawanda mune mchirwadziwa nepa namakanaka zvinhu zvakazoitira maidota itisi aramba TV ari mwana mudiki no unoziva kuti makanaka munhu wekuti do you know how like I don't know, have you guys seen Plaxidis recently? No. Plaxidis wenyika I've met Plaxidis I've dealt with Plaxidis I call my guru okay but Plaxidis munhu wekuti image yanandinaye ndiri mwana paimba pari zvino ndichingoti heavy nanhasi achiri heavy true anoona munhu wekuti ndikaedza kuonesa kuti Plaxidis was
my woman crush ningrini they will say kuti okay ongosina kunyanyora asika no hauna kutorasika andiriona mfana une ruono chero nanhasi makanaka manje ndeyekuti right now hapana anotoziva kuti ari kupi hata kunge nhumbi yapatricia yakangototwa vanhu mwana wangu akarwadza vanhu vakawanda. I saw so many men vachifenda. Exactly. Why? But yeah. Don't say ningrini kuti anowana akarwadza vanhu vaka and aside from kuti life comes at you fast ndekuti hanazombovera a story like that needs she needs to come back. You need closure. Don't you think closure? Don't you think we can bring her back? Wait. I don't think she can bring herself back. And she can. No, guys. Don't come back. Nijo doesn't believe in come back. No. Not necessarily just that. But you guys know how people just move on with their lives. That's so true. Like, so not coming back, maybe just coming back with an explanation. Hi guys, I know some of you grew up watching me. So New Zealand, around 3. Oh, then we close the chapter. Not to say, so now I've got a new program. I think no, but still, you know when you have it in you, when it's yours. Hey. When it's yours, what happens? When the gift is yours. And you create a good program. Yeah. I see a program you go to tester. And I forgot the program you tingati to test it. You get what I'm saying? A project you could see 9 episodes. So the thing about that's my worry with continuity. Our mother, my son, has been in this game consistently. Oh no, now you Mabata. Because as you know, if she had taken like a 5 or 10 year break away from the industry, what happens is your talent doesn't die. But imagine on a 5-year gap, my shift saitika market. Malakai, my son has been born in under 5 years. And Inini, I was just a boy 5 years ago. Now I am a father with a 5-year-old kid. So that's I had one of my daughters here, Rachel. She said she likes back and forth podcast. I said it's because these guys are doing a podcast that resonates with it's relevant with a younger. She's very young. She's 21. So you're looking for Zimbabwean podcast, then bring them for pa, and you're getting to hear things that resonates that make you. So if you go away, so you see she's 21. If let's say just for argument's sake, they keep on continuing for the next 20 years. They have that one. She'll keep on liking it, and then the kids she's raising at that point will also catch on because varikutoona cheating. But inini kuti nditsanangura vanhu kuti kwangu na paraffin, even if he was alive today, tikamuti chitangidzai mudara. Zvatonetsa pane disconnect because what happens with art is you as a person, you are evolving. It's music as well. I'm thinking all our great musicians, Vanayombri. And you see, you come back now, Kwanengwe. It's also so, but the only way is XQ akaramba achizita. Akangoramba. Arimo. Akangoramba. Consistency. I'll give you a challenge right now. Tell me one. Tell me 3 artists. Vakambotora a break. There's so many. We can't even mention them. For 5 years. I don't know. Akadzoka. Career ikatoputika. Panonetsa. Yeah. Because trying to jumpstart party tono. Because people move. Let's sound the way you hear sounds. Spirit also. Spirit inenge iri time. So that's energy inenge iri atmosphere. I'm looking at them. I'm looking at all the list. I'm looking here. I'm seeing all who went away, tried to come back, and they were doing the same beat they were doing 9 years ago. Because you lose out on. Unodzoka uchine same writing process. One rock for Josephat. Yeah.
Rockford Josephat went Though, away. But Though he didn't yeah, go but- away for good. And Rocky was ndokudzoka kwacho there. haana kunyatsodzokawo zvekuzobva tatoti Kuzoti. adzoka. ayo But- ndo pazvakatorambwa nevanhu because Eh. paakadzoka pachina you would argue But Rocky now- has had two sort of like Comeback. comebacks. Eh. Imwe yachona yanga ine ka almost like yanga ina the na one Johnson killers, mukati na Oh, I remember that one. ndobva iyi yatino remember recently yanga ina passion jam iyi would argue kuti budget ranga rakadira what Yeah, so budget now yehembe you come back. mafisha Hapana. waendeswa kuSouth Africa Eh. waningirinwa but vanhu are just like But Munom, I But want to tell you, Mwari there's a kana group. talent. There's a group called the Oasis. mm. They announced that we are reuniting, like Africa Revenge. Those guys say we are coming back together, and we are going to do a tour in the United Kingdom. They have got a few, but they didn't book. But the tour ashina akanzi it's a specific tour. It's a stadium tour. It's not a tour. Cardiff Stadium. They are only Where- doing why- a stadium. So what's the difference? So, no, you're only doing Wembley. You're And doing Cardiff Cardiff Stadium. Oh, Stadium. my You're stadium, doing okay. you're doing my O2 I told O2 I told Kwani. because O2 is Is it? 20,000. Yeah, vari kuda- 250,000 and and above. above. So what's And vari kuita ma stadium And- aya back to back nice. Nijo. Yekuti inenge ichiswa Friday into Saturday. Nijo. Saka Wait. what's the difference? They announced a day of selling tickets. I think it's 9 makuseni angapera. Ndandona. People who have been away, I saw the news saying the economy is going to benefit. The economy in Manchester is going to benefit 15 million at the very least from those shows. Yeah, this is People mind-blowing. ininewe kuti Mahotela akatanga ndamwanga kukanzura mareservation eh evanhu vanga vakabhuka around vakaita that time so that they could They introduce allow- accommodate. new prizes for that degree. for the To tour. take advantage. The difference. Saka what's the difference? The difference. Why is zvichidaro kuno? aiwa ava vasi kudzoka vachiti takupai music nyowani tiri kuuya Aiwa still ndiri kungoti zvafana kuti pakanzi pautwa Urban Grooves tour. aiwa first of all problem ine urban grooves for ndinoona kuti problem hombe yaitika pai autotune. aiwa aside from autotune the semantics of the Wakura. music itself ndeyekuti one music yaya as incredible as it was especially for me haina kupiwa nguva to grow beyond the propaganda yakaisera out. Oh, Most and become people a culture on its own. become culture because most people think urban grooves grooves without was 90% local content. without yakaitwa kuforcwa on us. Wow. Saka pakangoita unge pasunu Which is 7% true. pakangoita unge pasunungurwa haina kusurvive. Saka vanhu vanoti aiwa taifarira zveshuwa here kana taifarira because taifoswa. Okay. Andiona. So because haina ku create that emotional attachment yekuti right now munhu akati anomuona vanhu vakapona vana XQ vana Trevor D vana Ningiri vakapona tikakupa example yesuccess yekuti vanhu vanoda mukumba mukumba ikati takuita 15 years yakanyarara ikati kudzoka they will be able to do that And they were Because- here and I missed them. Those guys were you know amazing. they will be able to do that if Winky D was to go away and come back and say that kind of tour because our manager to sustain Alright. that Okay. emotional connection because this is for the most part it's an emotional connection yekuti vanhu vari kudzokerwa neoasis 20 years ago 10 years ago they were falling in love Right. now vanhu vasingatoende out Right. but vanhu vane Vanot- bag vanhu vane maybe Okay. if they're Now sending they their kids to can. school now they can they are like I want to relive so you're selling nostalgia Okay. but iwo kana uri munhu wekuti tombodhumana nekumashwedeka haunitengesere nostalgia aniona I see. But inini hangu inini my take is as an entrepreneur, as a person living in Zimbabwe, as someone striving for As an something artist, they know, you you have to fail. of course, you win some, you lose some. You know, It must that's- not I take think away. I think it brings me to a very important point when it comes to nyaya yekuita mashows. Like, there's this culture now or trend. I don't know if it's now kana zvakangogara zviripo kudai. Zvekuti if someone is planning to do a show, chekutanga chaari kufunga nezvacho kuzadza.
Okay, they have to be full. You are setting aside even the aspect of no. I want to follow up on Facebook. Who've been following my content. I want to create an opportunity to meet with these people. Okay. Yeah. Then it must be full. So if you have, let's say, we're going a room in a capacity of 150, more than 5. But oimba masomo ako vanhu 5 vofara tora mapicture mogadzira mamemories moita sei wasucceeda mukuita zvaungochida kuita watadza kungochita at the scale that you wanted to. But vanhu vakawanda anongoti discourage kuti asi vanhu vasina kuuya. And then tino vanhu vanenge vakamirira kuda kunoti kome basa mamusina vanhu tongomhanya nacho so it's part of news. It's part of news. You have what if they said we're going to do Wembley and nobody buys tickets, it was still going to be news. But what happens is it must not take away your desire to give people good things. Because what happens is what disappointing your show was not full. But there's nothing we can take away from Trevor. Guys, the problem is people when they see someone on TV, especially a Zimbabwean celebrity. This is why we have so many of our friends out there living fake lives. But also, panekanka narrative kenhamo akune pane vanhu kuti like how people try to come out and say, mangoma abhadhara zvekomedi izvi pane extremism inokonzereswa nekuti Nijo, sometimes there's excessive force from the fans ekuti not even kumangoma chete kubhora. I remember story ya Moses Chunga kuti tamona Moses Chunga achimisa mota achimisa kombi. Is he not a human being? Mota yake haibvumidzwe kufa. You see pressure yo. Moses Chunga now akufanira kutoti pese paarari private motor chete. And yet kunoku, like in these festivals, your CEO, your boss, your G is on a bicycle. Yeah, of course. I mean, because of the setup because now everyone is saying back and forth, and not he's making money because that guy. And vanhu zeda zvemakofika ni pressure ndo yandoramba kuiswa manje. Pressure ndo tongosvisa ndega. You put yourself. Pressure ndo yandoramba kuiswa manje. Yamanje kana uchizvisa wega is pressure. It's energy. It's the energy that you carry. Kuti okay guys, atidi urombo. I don't encourage. I always tell any other artist I meet, carry yourself in a way kuti munhu ukamuti 800. 2 hours dzamuwe nonzi 1 hour yamudanduwe anonzwisisa kuti even nezvibhutsu dzanga akapfeka that day but that trust kunzi mukudomba era ina nsuda angu kuti movie ringike nema-amounts kana story namazero akakwana ma-amounts iwawo handito musazi takanzwa kuti comic achitaura zvema-800 takatoisiya amount iyoyo kwane nguva yakarebesa storymusavhevhetedzeka yanga ingori it's example. But tikutaura kuti there's an artist as a young artist wekuti they don't carry themselves in a way that makes them receive. Because audience what so did pa point yandanchitaura pressure yekuzadza nekuita sei. You remember there's a show I always tell you about yandakaita kuSouth Africa ku Kempton Park. It was after another show, right? It was after Randburg. So I did Randburg on Friday. It's a nice, good show. We had fun. Randburg. Saturday, Kempton Park. Saturday, expectation ain't going to get... If it was Randburg. Randburg can help us all. Kempton Park was Mazimba. That's even in I told you. Kempton Park was UK City. Kempton Park was Faith.
Tantira ngani? Makashamsika chaizvo. Sati alulobva. But zvandoita mashows akawanda. Unotoifila. Pane energy unongonzwa kuti kazhinji when I'm going to do a show, if on the day ndika receive 3 message pa Instagram aruti Nijo chiripo here. It's a sign. WhatsApp one yangoti watingwai. Zvinokuratidza kuti kunzo show Kune webata ndakuti ava vanhu vane namba dzangu vane access kwandiri vandibvunza so vamwe vari kutadza unoposta show makuseni uchimuka woti Randburg inonzi Kempton Park, remember see you tonight. See you tonight, I think ndoyeupesera yoti good morning Kempton Park, your boy is in town. Don't take out doubt. Am I there, boy? So it's going to be lit in Kempton Park tonight. Munhu ari kuziva ona macomments azara naro Zimbabwe enjoy all the best. Unochita macomments yavanhu vari kuti chi tiripo takatumira kudhara ocomment wakaisa picture neticket kuti I can't wait. So anyways, wanyora kuti lunch in Kempton Park waiting for my show. See you tonight. See you tonight. Kempton Park, I'm ready. So anyway, let us show the number wasn't that good. Avangora show ma. Zvenguvangana. Simply not going to batsana my numbers, but good stay there. Yes, simply not 25. Yeah. And fungo including that's better numbers. Including Inini na Cyprian na DJ. But that's better than my Manchester one. Manchester, when was Manchester? Supporting Manchester 2022. Okay. After Leicester, the Leicester one was beautiful. People came all the way, some from Wales, some from Chi. Maybe because people had anticipated that I'm only doing one show. Leicester. So people came. And Vandato Nakirwa. That was the honest truth. I was doing Leicester alone. Then Vandato was Zimbabwe. Vandato continued at Birmingham, Leicester, and then Scotland, Manchester, Birmingham. Kanatatu one city ambotipa vanhu vakawanda kudai. Avave ukuwa pamwe vakati distance kure vakati akuvavinga ikoko. Ende zvamunenge maita unonga wafurirwa nevanhu 2 vanoti koisi Manchester matirasa komike. On the day makoments iwayo kuti matirasa ini tichatsvaga vanhu kuno ku Liverpool avabasanisi. The worst part is on the day vanhu ivavo 2 vakanyora izvo avauye guys izvi kungotira kungokonisa behind the scenes. Vanhu vanongofunga kuti unogadzira poster vanongotenga matickets. So I should have also just said no, I even Birmingham actually enjoyed it. I should have said that. Which one was the first one? The first one was Manchester. Do you know the fuel money, accommodation, and everything? Ross. Oh, you know the loss. Mamuru angano. Maybe then. Nevanhu vandapa nawo kumba 3 vatadriver nawo mota nemumwe munhu wandoziya angari pai matickets aya paivembre zvekuti ndoti ngichawafonera evembre kuti dzamaibata dzacho futi so but but inini baba ndokuziva kuti pa7 ayo pa7 mamanyanya no do you know what happens unotenda kune mentality yekuti mazimba on the day. Exactly. Mazimba. And the worst too, when you've announced a date as an artist. Mama can announce a time. No, I said Zana kuti. Ayo, but kuti how far from Makaloncha rini kuti ndrukuya ku Manchester. I can't remember. But there were unozi ama poster kuti usenge kuti you're all in one show. Esa nikakangonzi anenge akafanana kala, akafanana chi. So unenge kufuka pamwe. And it's possible actually kuti some people actually missed kana kuti ndiyo Manchester kana kuti ndoye. Then I went to I did Birmingham. Birmingham was good. And I was happy now. At least I revive it was winter. That's also a factor. Because Manchester and there was a Zim event. There was a big Zim event. But I don't want to give those reasons. Exactly. Me too. Like in Kempton Park, quite a rugby final. Ndakaita inonzi pa Durban nanasi wakati vanonzi chiva nekudurban wakati vanonzi they are mischievously known for nanasi
nanasi as a matter of fact in short vauze kuti vanhu vekudhebhe mune square drop aiwa vatori nazvo izvo so vanodhebhe takavaisira show because ndaivakanzura pesa apa ndakanzura ndikati handidzoke vazoti aiwa tasirias paipa plus kuti venue yanga iri kure ndatoraita tsvaga theatre izvo so I have a show iriko Johannesburg musi wa6 Victory Theatre. It's big, eh? Victory Theatre is quite big. Then we have Durban 7. Vari kuzvinzwa. Inonzi chi They are there, vari center. kuzvinzwa. Durban inonzi chi. The venue. Durban Bad Center. Put it down. Bad Center. Write it here on the screen. I want you to write it. Johannesburg. Izvo zvichirimo na September. There is 76 tickets atengwa for Johannesburg. Durban kune 0. Oh, iyo ndene 70. Aiwa kana tutaura because ndina Joburg ina 76 andina kana apana patikumbotaura nezvematickets ekuJoburg. Arongotengwa zvakanyara. Asi Durban. Kutonzi kuti when we finally start talking about maybe kuna November kuti Durban haina kana 1 ticket ratengwa kana 1. Saka ndiri kuzvitaura to say kuti Durban mune 1 week. I'm giving you 1 week. Unowaziva vainzi baba wait. Unowaziva vainzi baba vetanbutu. Ndinoziva kuti pachanyepwa pachatengwa matickets 10 ngirikini if there is less than 50 tickets pandingirikini munhu wese otungomudzosera mari yake zvakanaka topaning because do you know what the problem is? Takabvisa I had to make a tough choice. Johannesburg pane 3 cities ka pane Johannesburg pane Cape Town pane Durban. Isusu Johannesburg we did 2 shows earlier kunana April May. Tikati maizi vanhu Durban vangazoti tikadzokorodza Johannesburg ne Cape Town. Tazonyanya King mazonyanya tikati vapewo something. Chekuti toita se venue iri very central hapana kana excuse hapana kana chi. Saka na imi muri kutaura tabhadhira venue tichazo kuDurban hapana pachakwira bus chabhadhira ma flights ekuya ikoko. Kuti muzoti matickets muchatenga pamuchadira. I did. Okay, so all this we're saying because of the Trevor Dongo show, which people would want to judge. It's funny, we're discussing Trevor Dongo show like 2 years later. I think last year. But we're just discussing a concept. A concept, you must also, now, I believe what you were watching here, you must fail. You must fail, but number one, I think yesterday we agreed on post the pictures. Tell us about the event. How it went. Kuti hazvina kufamba zvakanaka. Aiwa inini ndochunja kuti even before taburisa tori mu because prior to us going to Durban ndadoti sababu cricket ninge chikudza pamba tengwa anga ari mangani ko 7 panenge chikuti your daily ticket update anga ari 7 ndikagadzira ndikati vanhu veDurban tatukana here because andikuziva kuti kungoso kuti achingofamba matickets achipera zvakanaka apa ndikuziva kuti inanzi nambokuya ikoko saka matsamwe ndo video yakatozoita kuti matickets asvike ku 20 something vanenge vato around 25. Anyway, I see problem yedu when you have a gift you have to go through. You have to go through it. Say, and you know what I actually wanted to say about that show Kempton Park. I remember that I gave my all. I told every joke I ever wrote. I was told this by because ndakati ona aungati munhu abhadhira mari yake auye. Number one, obviously even munhu abhadhira akaona kuti amuna vanhu zvinoita kakumbowa even asiri artist anongobhuyekana kuti akabhuyekana kuti amuna vanhu obhuyekana neni futi so at least anofanira kudzokera achiti guys maamusika. I guess it's the law as well. It's the law. So still just give it your all. Saka chero ukabuda ukanoti muna vanhu 10 perform the same way you would do more and enjoy. Stay nongonakirwa. Saka tiripo panhau idzodzi. Madai muri kuziva kuti nyaya yatangira kupi? Hapana kana munhu aritomboziva kuti nyaya yatangira kupi. Hatina ningirikini. Ipapo ndada tokubvunza kuti but ndimo vanhu Epworth ndimo akatipa namasendeke kai? No. Chidhumu namasendeke? No. They were never from Epworth. Wavo. Kwamtare. They originally Chidhumu ndokumasvingo. And masendeke valinka kupi? Kujeri. Vakarinka mujeri. Oh, vakatoshuda teacher wangu wekuEpworth kwamtare aitora mapicture. You see what the problem is. Mr. Chumburu. You see what the problem is.
Epworth, somehow you get involved. Somehow, that's why. Epworth, Well, still, somehow. these are not your criminals, but Epworth, do you know you have their victims. right now, do you know why? degrees of separation. Any important ingredient, somehow Epworth is involved. Wait, pay the reason. So first, number one, you have to understand that Epworth was the first mission, a Methodist. Okay. First mission. Okay. And also it was named after a place where the guy, John Whistle, and his brothers used to stay here in England. And even my church, Epworth Methodist Church in Leicester. Okay. Epworth. Wait, man. All right. Andikona mfana wo DZ. Tingataura DZ uda kutanga kutaura Epworth ne DZ, what's the difference? Seke kaka ndikukubvunza kunonzi kuseri kuya kwakwana nandiko kunonzi ku this is extension. And Epworth anditi mkomene mingi ngoti mumwe akazongotiza umwe achitiza kana ukaenda ku court uchibva ku Epworth upiwe bail unonzi ano address What musina ma proof of president vakat promise ma title deeds. But what Epworth is one of those towns angori notorious. Haisi notorious. Very notorious. Okay, so maybe ndutsanangurirei wangwari big hustler wherever you were staying. Wakaro kwadzana kana Glenora, waigara ku Fio, wherever you are coming from, I don't care. Chero iwe wangori mutomlizwa. Urimo uri kupisa. Zvinozova zvaenda south. Yeah. But uri kutenda kuti you just need to be close to Harare because ukaenda kwaMurewa zvokutora kuti wabvuma. Waturamba. Wakutaura kuti aiwa inini ndapo. The next easiest besides mwatu vakazogadzirwa vana South Park. Takagadzirirwa kunonzi kuikota force kumwe kwacho kuseri kunonzi kuna Debishe kuseri uko. Saka Epworth ndo yakazongoita musanganiswa wevanhu vanga vane shungu nayo vane zvipo zvakasiyana siyana. It's because your accommodation So if you're to go back, and I'm also going to bring this to you, if you were to go back to your childhood or your history, is there anything you'd like to change? So it is because your history in a fabric also in a zvakawivhana zviri ndaida kukudzai kuti when I was around 7 ndakatanga kuziva kuti ma-CID anobata mbavha dzinenge dzanetsa vanoridza pfuti 7 years papa neshabhini kapambuya nhamo majacha ambuya nhamo she used to run a shabhini pashabhini apa pamba neimba midhadhadha unoziva midhadhadha anga ari marooms saka aienda achinodaya achitena so maigara mabhebhi munhu wese aita zheti remare ameno zvazvakaita especially yekuba anofuka bhebhi saka ma-CID ndio yanga iri version yepaHarare yekupopa champagne. Ora. You're right. Guys. So now the weirdness of it was Epworth ma standard. Engesina now we are now. Ma standard rooms edzimba yekuti unoti window iri ND11. Freestyle. Munaita zvake. Majara jicha. Kuma window majara jicha. Ka window kanenge kakadai so. Kengoti mapurisa ekwanisa kungoisa pfuti mukati. Hey, I remember this vividly. And also understand there was a lot of illegal stands. Ekungoti munaro ndosaka kwazoita izwere kuti kumagada. Okay. Because anyone would just allocate land to anyone. But this is they're trying to formalize. Okay. I come from a place where it's all formal. Water nyangwa. Of course. I'm saying mvura yaida kupinda ne. All right. So before I wouldn't change. You wouldn't change anything. I wouldn't change. I would have changed a few things. I know. I would go back. What would you change? Definitely changing a few things. Like what? I would change my father's job. Now, but when I problem, are you
maybe not satisfied, obviously, not content, but are you happy with where you are right now and the direction of your life? Very happy. So the problem with going to your past and change altering just one detail might mean that you don't end up here. Aiwa, but the problem is the problem yatutaura neanalogy yo ndeyekuti inini kuti ndizosvika panapa ndifane nezvikuitika ndakataurusana nazvo kuti ndakaenda kupeter house ndakaenda kupeter house my worry Nijo, my one big worry I don't like it when I move around Highlands Chisipiti and I see a black person achipinda achinzi pamba paki. My question is let me actually tell you to that analogy. You know inini musi wandakadiscover kuti civil servant zvoreva anakufara because inini ndakakura around vanhu vakaishoresa word kuti civil servant and because connotation of civil servant vanhu vanga vakushira kunge civil servant vanhu vasina mari vashandi vegovernment vasina mari inini ndikazoita find out kuti president mucivil servant minister mucivil servant ndikanobvunza kuti saka imimi na president muri msem aiwa vabereki vangu ndakazoenda kuvabereki vangu mutaura kuti imimi ticha imimi muri musem category but pamba pana munhu kuya nemadhishitawo pana chinja muri kubashuri kwenyu. But I loved the fact that my father was a policeman. And my father was not ku crime vaive ku radios. So he was comms. Let me tell you, I loved the fact that I loved my father being a policeman, but I hate how much it took away from him. Oh because my father absolutely loved his job. Right. But the problem with how the setup at the time, it didn't necessarily reward you on a merit-based system. Because vakazochinja vantu vakomana vakazoya nenhingiri 2017 paive vakazonhingirikini vanga varipo vachimhanya sini vakazoita shipshit saka I don't know if that's still the same nhingirikini but 20 when was it but just there was especially now kana mamuri ndaranganga nemari but akurumidza kufama Nijo, all right. let me rephrase it. Okay. No, like andakuidya like yakadyiwa nevanhu not even like because saka yakandepi mari my father passed away. I think I was like 4. No, not even 4. Maybe 4 or 5. I don't know. Sandandri mfana. So apana zanga zati but matime amtori nawo but Nijo wakadzidza zvikoro zvine musoro mwari nenyasha dzawo vakazongoramba vachingomeka sure kuti uite munhu basi ndakadza Banket primary kupreschool. I went to preschool ndaenda kucrash anomuona zachose anomuona ndiniwo pamwe yapedza mari inana graduate crash why pakangozvira zviro amungacharoni mari dzanza handizive kuti unozopakacherwa mari yega handizoti chicha ndakaenda I went to preschool aurari uri mwana mudiki so chibundu chacho chinoya apo I went to preschool ku Banget primary that like it was top AA school chichi because my dad wanted zvandinongonzwa about him he wanted the best for me. He was a bookish guy dzaifarira zvokuverenga chichi. He didn't want hard manual labor. I think that's one thing I inherited from him. I always give props to Kandoro. He set up this whole studio. Indikamudza Kandoro give up to this guy Kandoro ndibaba cheo no Kandoro so nhamo inogona kubata vanhu vakawanda vakasaziva zvekuita nayo ukaona munhu achiti ndiri homeless ari kumudza kuti haini nhamo ndakaibvumidza kuti haachashanda neni ini ndichashandawo newo so setting up something like this in a space which you kuzimu taingoenda tese kumbare tohaya chimota chedu $5 torwa mapuranga kokokoko easy and tinotori nespace yacho. But here in the UK, having your own space, that is commendable. In Indonesia studio, Mumba. No. I wish I also had. So, he pointed us on erase about one of the
differences between me dzandaitomauploada ndichiti How are you work? shungu dzaunongoita dzekuti kana wadecida kuti ndikuda kuti mishini yangu idai so ngatiitei. How many? That's a lot of money. Okay, vanhu vasikuona zvavo. Yeah, muno matakagara ndime kuti mukanzi matsva munonzwa kuti mukomana ambodzoka kuZimbabwe. So anyway, so my father was that type of guy, reader, very bookish, very learned. Saka he always wanted that. So I think over no so effort to try and just maintain that. But he passed on before. Are you worried about you? Okay, but you don't. We are asking don't do desert. But are you happy with that location? Kuti ndinogara. Where I come from, and Kandoro is tormented, is traumatized by games. No. Would you because what it but obviously just trying to say mwana wangu afani kuzokurira environment yandakakurira handitika in as much as because in the end chiti whatever strength God gave me to deal with what I was facing, you don't know. I mustn't count on kuti I mustn't count on my strength kuti ini tenacity is serious and so he is also going to manage. My parents are not isu takura chitambura munofana kutamburawo aiwa iwo wakatambura kuti ini ndisaite ndisatambura. And listen, life ine abundance yemaproblems yekuti pandichamueliminatira maproblems yekuti mugeto noise mapurisa ane zvimwewo zvaanenge achitofesa anenge achitodzoka chikora the kids are bullying me bully for so but anyways saka so in the worst part Epworth where I had so much hate with Epworth is electricity as a basic commodity, as a basic need. We had no electricity kusvika chose taidependa nemasola nemabattery umamtora ahead ndimakatotanga ita masola. So now there is the difference now ndeyekuti mune solar nebattery TV rekuona maspecial programs evabereki kwete zvekuti anzi tikuona shusha taigona kuti masikati wabva kuchikoro rutemboti azuva ririko chii ndovhona woda kuona Tarzan kana Conan kana ani wozonzi manheru bhatiri rada kuoneswa news rozoti but zvakudzisai budget angachiona exactly. Poverty is not good. Iye nyamutaura kuti angachi zvafanire kuti ini padheni waiti ukaona pane mazoe anti fanira mazoe ona mazoe asara ndeye 1 cup ini ndikamadira arobva apera mazuva anozobvunzwa achinzi apedza mazoe zvinoita kunge 1 liters yese. Do you know where I remember because at some point we moved out of kuchikurubi tikazonogara namoms vakatenga tafara kunyuwani when they started building. But it was freedom. Us moving out was also part of camp politics. That's kuti unenge wakunzi iwa uchashandi kunoko so pauda kuya munhu anoshanda kunoko iwo ideally I think mudhara had been transferred kuchitungwiza or something like that. But kuchitungwiza kwacho hakuna accommodation so they're like kuti tingo minimize igaga tongonogara kumba kwedu. But kutafara kwakaenda kusati kwapera saka kwangu ne cabin I know it. Yeah, yakaita se yakanova like similar to this actually. It might have been slightly longer. It's temporary shelter. Yeah, ichinzi inenge yavakwa nemetro yemajurawo very much like this, but I think it was much longer. It was bedroom ena moms poita ka area katenga dining poita bedroom yema sisters angu. Imagine cramming 5 rooms worth of furniture, worth of property into that block of green. Saka maipisa maita sei apa wardrobe pa mablankets angoiswa pamsoro. I remember chunhu chandakadzidza in that time was the difference taste yemazowe adaltwa nemvura yemfridge. Pakasati pari magetsi magetsi apiko baba tutaura kuti madezi isusu area mukakuenda kuarea kwatogara izvo so you would not think kuti pataka kuvaka isusu yanga ichiri minda. When was that? Okay. I'm talking 2014. So the same thing happened, but now ours, the thing what happened is the local board, Epworth local board. Kwataigara kwaenzi kwajacha, which I love so much. That place was like England. This UK we live in.
Mazonyanya. Ndekutaura land. Pachi. Land, scenery and everything. Okay. Kwakanaka. Kune karwizi, you know how vhare marwizi vachipamatend. It was beautiful. I don't even know why they didn't want to just develop. I say how the development in a waterlands. So they said everyone arugara waterlands. Takukupai ma new stand Nijo. Young that don't zima. Takukupai ma new stands. That was 1994. 30 years ago. I just wanted you to know. 1990. My new stands. So that's how we got moved from Jacha to Overspill. We went there. The idea, quite vomitzwa kuvaka temporary structure. Yanga ingori imba. Imba de kwa Jacha was quite beautiful. Yanga get one stonework. In my rooms. So as I was saying, so the same happened to us. Like we moved 94 from Jaja. We went to Overspill. Like I said, imba yangu vakwa I temporary structure. It's just one room yana mdara, the lounge, one bedroom yawaskana, one bedroom yakoma. My doors are kungobuda. One rakangotarisa panzi irikubuda. It was just weird. Akuna kwaita ivi maka. Kwangu netsuro kuchine masango kuchine kusvika kuchizhanje kusvika kutaenda unotsvaga mazhanje tipfura nemuwaya mesomo iri sango, right? And westiwo akuna magetsi akuna miti huruva kwaiti kukaita mhepo maratemba kusimuka chisimuka. So in all this you wonder kuti was it good for my father to be a policeman? You wish kuti maybe pamwe wada ari bank ayona mortgage wongonotora zimba nanhasi tichingori bhadhara mortgage, but anyway haukwanise kunobvisa. But pamwe ngadai musiri coming past. Definitely. So and that's what I always wonder. Kuti pamwe dai ndiri deputy minister of sports. Definitely. But also pamwe ngadai muri mujeri. So ndopandino ndabva kwaislands kweso pane vanhu vakakura nemari vanga vari mujeri vataitaura papodcast last podcast vatori mujeri kutaura kuno nanhasi vasati vabuda. So pane moral of the story yangu ndeyekuti for anyone who has gone through whatever they've gone through in life that they hate or they don't like, but they also know kuti they are grateful for where they are, right? You cannot divorce the two. You cannot say, I'm happy with where I am, but then ndakakura different. Because the moment you don't go change one detail, atichatoziva and then for me, I'll tell you that experience and the fact that now I can stand. I used to tell people that even Dagamira Pachi Statue of Liberty, America, I'll tell you that I come from Epworth. I started having this pride. Pride, you know, and so can also see wabuda. Because when you have conquered, but from which point? Point yandaitaura iyi madays andaitaura zvaito maxa stew kuti ndirogara ndichitogara kuEpworth. Pfungwa dzekunomira paState of Liberty hadziwanzowanikwa uriko kuEpworth. Saka ukatoona funga izodzi hausisi dzinowanzoonekwa mafese ekumareni kwangu aiti kana achinyenga mabhebhi mtown aiti ndogara kuHatfield. Of course, papacha unoraunda off. Do you know? Hey, unombofunga. Saka I remember once one of my friends akaburukira kuChans kure. I don't believe this. Kudzikira kusiriko. And kaona problem baba inini because of how my life ended up. Ndakazopesa takudzidziwa kuna na roads. To this day, there's an illusion of where I actually grew up. People think that I make some of these things up because you know sangana nevanu. To this, it's only after spending time na Enzo that he was, because time was zana. All right. Because Zimfest we ended up spending an extended period, and then towards Takuno Parazana, he looked at me and says, "Ndavunga do salad."
Why? Because some of these things stand up genuinely because tichitamba FIFA and tichitamba FIFA ane zvimwe zvinhu zvaitaura zvaindiconfuse zvakazomake sense after ataura kuti aiwa pane patichazombodya kandoro here vanhu vakazvarwa nemaplaystation apa things like that saka ndichita tiri munhingiri ndazo saka after azozvitaura ndikati ndozvawaireva saka but also TV black and white chida kuisa Game Boy unoziva chi Game Boy my way. Also I wonder, I'm not very sure on this podcast what wambonyatsoudza vanhu ndakaitaura in another episode yekandro story but yes nenyaya dzemabara dzimwe yemabara imo ini ndakambobvunza kuti ndinakandoro ndakabvunza chinhu something mumwe munhu akati kandoro aipisa high school yemabara hai so but yandaida kutaura nyaya yekudzikira pastrip sataenda kunana roads apa takutambana na like I was in the same team nana last bonekwa chinamasa and midzi family yeningirini saka because of natural ngone zvikharisma izvozvo ndo mwari baba munyepero wandaita ningiri now was one of those people baba wangu musewo all right mugara kupi mugara Greendale because taingori chikurubi neGreendale kilometers saka ta pama break paper uri kuzono hang out kudzimba dzavo kunana pane public papers kunana O'Higgins what zvaizonetsa manje kuti inini ndaizofarisa and wafarisa paper wozoita 11 times makombe apera 11 andora vanhu vari generous tono kudropa kuda ndropa because unoza chinonetsa kuzodroperwa kuchikurubi ndekuti malights aya anozooneka kuti haisi mention amaflats aya saka inodroperwa wangopika dheni yekuti apa aiwa ko kana uri kumunhu akazvarwa chikurubi pano ungavhundiswe nokufamba kusvika panhingirini pape but wasiwa pana drive nakushura pane imba imwe so yanga ingori nerimwe zijuraho rakazhangandira so I know it rakafumuka so because of security ningirini you can drop me here zvozobvunzwa kuti kodai wakangopika padheni pavanenge vachiziva panenge vachigara kana mufesi wake aiwa ipapo padheni papo takapaona pachiswa juraho taitoziva kuti hapana vanhu vanozikanwa kuti because anoona it's all in trying to cover up zvinhu zviri unnecessary. You look back and you think kuti some of these insecurity imwe pressure and no one at the time you think everyone cares. It's to fit in because pamwe wataura kuti unogara mabhuku kuti handitameni munhu anogara mabhuku exactly chinhu chaitondityisa panyaya yekunzi mabhuku enhingiri ndekuti panozoshayikwa zvinhu panozoshayikwa zvinhu I used to say ndakagara muroom so mind iri bad I remember I had that mind maybe panesatori munamo panozoshayikwa zvinhu panhingirini ndiwe default kuti pane kumabhuku yayo achimbomunhingirini pro akamboitaura nyaya iyo and exactly and it comes from a place yechokwadi this podcast was dedicated to Tinai and who else did we dedicate this podcast to? Our parents. We love you and I love my mom and my dad. I know your mom passed away but I see the work you're doing for your parents. I would try. We are not going to stop. I even tell this young man that you must develop that place even if you're going to go and stay wherever you're going to stay. Nerera FC stand up. No, Nerera FC and Nisiko. Tiripo haisi indiri full Nerera. Nerera ndidi kunichikidzire kali kuti wabereka wangu wapi. Takutokufinisa bed. Kuti rume mukuru wese akabereka. I tell you people, my parents are alive. I love them. Nerera. This is the problem. But ladies and gentlemen, this has been another chaotic episode of our favorite podcast,
boys yepaBridge signing out. Yeah. Mr. Gomashi, Mr. Maritinho. Mr. Mari over here. Ayo, It was a show. It was a show. It was a show. Thank you. Yeah. Welcome. This is Black and Ford. 2 black kings and we got that sauce. They don't really make them like we know more. Back chop teddy that cause we know more than anybody you know. Jokes. Kova chango shika madiko my boss. Pano pakazara my friends, nema ops munu wese adi welcome. This is Black and Ford.